Let me say something, please. I would like to thank the Institute of Chartered Accountants of India for inviting me to the valedictory session of International Conference of CA Students 2022. My heartfelt namaskars to dignitaries who are on the stage, Sri Sushil Kumar Goyal ji, Sri Dayaniva Sharma ji, Sri Sridhar Muppala ji, Sri Chandrababu ji, Sri Uppalapati Saran Kumar ji. My wholehearted namaskars to all the distinguished guests and people of eminence and caliber from the domain of Chartered Accountants of India. And my warm wishes to you all. And especially for skipping your lunch to all the valedictorians here. And I really felt bad that you have skipped lunch. And I wholeheartedly, my pranams to you all. And you are the one who's soon to become chartered accountants, auditors, finance analysts, investment bankers, and financial wizards you're going to be in the future. And the growing economy of India, you're going to be instrumental in it. And for you all, my wholehearted greetings and my wholehearted namaskars and my best greetings to you all. At the very beginning, I won't prepare. Normally I speak from my heart. I prefer to speak from my heart, but especially from the Chartered Accountants of India, they gave me specifically like, please be prepared and come. That's the reason, in a kind of in a meticulous manner, I prepared myself. I made my own notes. Because I know how tough the CA is going to be. CA exams, I know how tough they are. It's only on merit. So I truly appreciate that made me to be more prepared, to be more precise, and not to waste your time. So the theme of the conference being facing the future, innovate, integrate, and motivate. A quote came into my mind when I was preparing for this speech from one of the eminent persons of the financial world, Mr. Motilal Oswal, who's a chairman and managing director of Motilal Financial Services. And his quote is, "What wise men do in the beginning, fools do in the end." So wise man has the power to look into future and to take the right decisions in the very beginning itself, unlike others. Right from my teens till now, it's always quite interesting and intriguing to look at people who could foresee the future of our world, especially in terms of socio-economic and political situation. So my fundamental question was always how only few could achieve what they had achieved. Why not others? That was my fundamental question. That has become a lifetime pursuit for me to think about future. It started with my future first, and then it extended to the future of my fellow human beings. And before I get into the main speech, I want to say, normally I think most of the people are from Telugu-speaking states. But the purpose of saying in English is, because our brothers and sisters came from Sri Lanka, Bangladesh, and neighboring countries. So I welcome you all. That's the reason why I'm making an attempt to say it in English. Because maybe politically we might be different, but from heart, we're all one. So it's always for me, the purpose is, okay,
I take that innovate and integrate and motivate. I don't know how much I can motivate. I'll share my experiences with you. I don't know how much I have achieved. What I had achieved, really, I never audited it. So maybe I take your help in future to audit my success. And the fear of future and the fear of unknown, what makes me care, what keeps me alive, and what made me to pursue. Let it be acting, let it be films, let it be politics. As an actor, it is my livelihood. Politics is for my country. It's for my nation. So as you are getting into it, maybe a lot of people would ask me, like, on what people might sometimes, they have a different opinion about me. Maybe I never told till now. What is my fundamental framework of functioning? The physical and emotional, spiritual framework of mine. I never shared it with anyone till to date. Maybe first time, you compel me. You compel me to say this. And I'm glad that I'm saying it today. So by the end of this session, I would be glad if I had lived up to the expectation which you're expecting out of me, the kind of which I could reach up to your expectation. I hope I reach out. For me, to succeed in our life, in our line of profession, I always had a purpose, aim, and justification, and more important, and the means to achieve it. I have developed a very clear-cut system of rules and principles for the goals I have kept, and the profession I have chosen, and the life I want to lead. It is based on ancient, our scriptures, to put a check and minimize, or to an extent to cut down. It is Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madamatsharya. For my Sri Lankan and Bangladeshi friends to make you understand, it is a lust, wrath, greed, infatuation, pride, and envy. I want to put a check on, minimize on this, because entire humanity, entire humans, lack of control on these things. The six core nature of our nature, elements of our nature, this is where we had to put a check on it and to minimize it to succeed. And this is one. And second one is from Gandhiji: politics without principle, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, and commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. This is what my fundamental framework, I based on this. So within this kind of framework, I was thinking how much it is really possible to base on this, to be based on this framework and to move forward and to succeed, or to make a livelihood. It's quite difficult for me. And I was searching for answers in my life. I was truly searching for answers. I don't know how to be successful. I don't know what to achieve. I never had the regular education like you, because I was bored going to schools and colleges. I taught myself. And I went to school. The questions I had, my teachers couldn't answer. So I came out, one day I told my parents, I said, I'm not going to study anymore because I'm not interested in the regular school curriculum. So I walked out and I pursued different kinds of learning. Let it be music, let it be philosophy, let it be logic and reasoning, let it be ethics. And I buried myself in books, in search of answers, in search of to have a quality life, to have a better thinking, to be successful. But by the end of few years, by the age of 22, 23, I ended up as a completely lost out. I don't know what I was doing with my life. And I was dependent on my family for my pocket money to buy books.
not for smoking or drugs, or not for drinks. But still, I didn't like it to be a dependent on my family members. So then it dawned on me, I should do something with my life. I have to make a livelihood. But whatever qualification I had, it's not very unconventional. So I don't know what to do. So finally, I was thinking, I was praying universe. I said, give me an opportunity. I don't know what to do with my life. So the reason is, why I'm saying it is, you're all prepared. You're all getting prepared, being prepared. You're under the preparation. Some of you had prepared, are venturing out into life. Now an opportunity knocks on your door. And that opportunity which knocks on your door might not be up to your liking, might not be up to the expectation of yours. The same way, for me also, the kind of opportunity I was looking for and what knocked on my door was two different things. And cinema knocked on my door. And I was a very scary guy. I never ventured out of my room. Always I was in the learning process. I was scared. Even to come out of my room, a few guests were there, and I used to run away. And from there, life made me, compel me to face lakhs of people and be confident and to be what you want to be. This all happened that one opportunity. And the opportunity which I wanted, it was not cinema, even if I wanted to do cinema. It is not of my choice. I didn't like my first film. I didn't like that opportunity at all. My aspirations, my ambitions were sky high, but I had the opportunity somewhere here. I felt bad. But because of my consistent and constant learning, life made me to think, after everything, whatever you prepared for, whatever you trained for, but this is the only opportunity you got, nothing in the vicinity, you better grab it. Don't waste time. I grabbed that opportunity. And to your surprise, it didn't do well. I loved it. But I felt good because I did a good job within my limits. Not that I did an extraordinary job. I did within my best of my effort. I put my best of my efforts. But I was not disappointed with the outcome of the film. It was not a successful cinema. But maybe a few people must have recognized me. And I had one more opportunity knocked on my door. The producer was not a regular producer, and he's not into filmmaking. He was into Arab business, and no way connected with cinema, and he came. I was thinking all through my efforts, with all my philosophy, with my ideology, or with all my thought process, with all my learning, still I'm not able to attract the right opportunity. But still, I went and embraced it. It gave me a ray of hope. It became a little successful. So by then, I was getting, in next 3-4 films, what my growth was like this. For my first film, by the end of the 7th film, it was like this, the graph. So the key is, so that's what Mr. Sharma ji is saying, that's what he's saying, Aduvari Matalik Ardhalu Verlu, there's a meaning there. Especially to my Bangladeshi and my Sri Lankan friends, I want to say, to make you understand Aduvari Matalik Ardhalu Verlu means, girls mean different. I mean, what they say and what they mean are two different things. I'm sorry, this is not my opinion, please forgive me. This is what the lyricist had written, that's what it means. So it's not my opinion. So, whatever opportunity you're going to get in future, imagine, don't undermine it. With all your best efforts, with all your complete, learning abilities and everything, if something knocked on your door, and please, make sure, be aware, grab that opportunity. Why?
You are competing with 1.4 billion people on a day-to-day basis. No matter how small or insignificant the opportunity is, you are privileged and better than the majority. So grab that opportunity, make the most of it. Nothing is a dream job. There is no dream job at all. But let the job which comes into your hand, make it to fulfill your dreams. That's what I would like to share first. In this process, you're bound to have a failure and success. As I said earlier, you'll go through failures, you'll go through success. How do you handle failures and how do you handle success? When you had tremendous amount of failure in my life, what I felt was, you're looking at a man who is filled with failures in his life, not with success. Because adversity reveals true character. The more adverse conditions you have, the more potentiality of yours will come out. So a failure in adverse conditions, it's always about how do you fight against it? How do you withstand the turbulence? How do you overpower them? How make sure you won't lose it? You lose to it, but you stand out. And that's what I would like to share this part of my life. As I said earlier, I lost in cinema. I succeeded. For next 6-7 years, I never had success. Again, I had very existential questions. With all this success, what I'm going to do? A life which is completely lived for yourself is of no use unless it is extended to others. This thought made me to be away from the very cinema which I loved. And I had failures, series of failures. And people who cheer up for me, who stand up for me, they were cursing me. What happened to your competitive spirit? What happened to your tenacity? What happened to your fighting spirit? I never lost my tenacity, I never lost my perseverance, I never lost my fighting spirit. But I was under a very existential thought process. And then, finally, an opportunity came, and another film became a huge success. That's called Gabbar Singh. So what I mean to say is, you get failures. And then, once in a while, I had success later, I had failures. It depends. It was going like this, in a curvy way. And how do you behave when you get success? Then I would like to end up with failure. I had the highest success possible, but I never felt great about it. The reason is, because to achieve something, even for me to address a kind of, to come in front of this podium and address a speech to you, you know how many tens of people has to work for it. A success comes onto a plate out of many invisible hands. Many invisible hands. It's not just ours alone. Maybe we are at the pinnacle point. Maybe we are being thrusted upwards. But always I look at the people who are contributors for my success. That's why I never had a great feeling about my success. But I'm grateful to the people who stood by me thick and thin. And acknowledgement is very important in success. Especially when you're going to be the financial wizards. You're going to be quite successful people. But understand, there are people who would really contribute to your success. Please kindly acknowledge them. And success is transitory. The way failure is a transitory, success is also transitory. Please don't stick to success and don't take
too much into your head. That's all I would like to share. When it comes to politics, I'm a failed politician as of now. No, let us. No, acceptance. Acceptance. Okay. I'm not feeling bad about it, let me tell you. I'm not feeling bad about it. Failure is halfway to success. I never feel low about my failures. I feel good about my failures because I have achieved something. Unlike many people who want to see a change in the society, they don't do anything. They sit in their comfortable chairs. They have opinions on every damn thing. They have everything to say, right from cricket, right from day-to-day events, everything they have an opinion, but they won't do anything. For me, I'm doing something, and yet I failed. I feel good about it. I attempted. So tomorrow, you try to achieve something in the process. If you fail, don't regret. It's just transitory. It's a passing phase. Never ever lose your spirit out of failure. That's what I would like to share. Nowadays, the lifestyle, we are in a generation of lifestyle diseases. And we are in a generation of instant gratification. Long back when I wanted to do something for society, I started an organization called, before I came into politics, I started a thing called Common Man Protection Force, which was a preliminary exercise for a political party. And I met a lot of youngsters from different engineering colleges and all. The reason why I'm saying instant gratification is, people want success immediately. They want change immediately. It won't happen like that. You have to work towards it. So they got disillusioned. They got disillusioned, disappointed within 10 days. They're looking for a change because they came. In one session, you can't change. It takes a minimum decade to feel a dent, to put a dent for anything. This is not going to be easy. So this is the lifestyle, and the reason why I was looking for why these kids why they are not at all motivated. Why their enthusiasm is like this and going down immediately. I feel they haven't living the life completely. They need everything immediately, like instant coffee, instant food, like Maggi noodles, like an instant Nescafe. No, life doesn't happen that way. You have to really work hard towards it. Today, my mission to make sure to empower youth of this nation. Instead of sitting, cursing our political system, instead of sitting and cursing our political system, let us do something about it. I made this as my mission, my life statement. Yeah. And for that, it is not just words. For me as a kid, you want to have a strong mind, you have to have a very strong body. Not in terms of muscularity, not in terms of ripped eight-pack. No, I'm not talking about that. I'm talking about very disease-free body. Not a body of sloth, not a body of lethargy, but not a body of dullness, but body of instant energy, immense energy. This is what my father taught me, which I would like to share, which most of you must be knowing. ఇనుప కండరాలు, ఉక్కు నరాలు, వజ్ర సంకల్పం ఉన్న యువత ఈ దేశానికి కావాలి. ఇటువంటి వారు 100 మంది ఉంటే చాలు, ఈ దేశ దిశ మార్చేయచ్చు. ఇది స్వామి వివేకానంద చెప్పిన. So you, instead of, as most of you, going to be in 4 walls, hardly you'll get exposed to sunlight. Once in a while you come out, make it a regular regimen to go out every day, to have some sports, to do some yoga, I advise you to do some martial arts. And one of the recent times I was watching a lot of Sri Lankan videos.
And please tell my Sri Lankan friends, I'm telling you, please, I really admire one of your martial artists. I forgot his name, but his group, they're excellent in defending, self-defense practices. They're really, really good. And I want that kind of youth. Just because you are into accounting job, never ever people underestimate you. Never ever. You should be capable of defending yourself. You get into martial arts not to hit people. No, it's not about hitting people. It is about to have confidence in yourself. When you're really strong for personality, you don't like to hit people. Only the weaklings only hit. That's why I try to be a very strong mindset, develop a very strong body. Apart from that, be in control of your emotions. Even if you want to unleash a war, even if you want to do something, fight against the system, better your emotions be under your control. Mere IQ, I know that all of you have greatest level of IQ. You also focus on EQ. Your emotions should be under your control. Don't let your emotions be dictated by others. Even if I'm saying something, I want you to very carefully analyze what I'm saying. Does he mean it? Does he live whatever, each and everything he says? Whatever good I'm saying, take it, or rest leave it. I want you to be that practical even when it comes to the people whom you love and adore. So, for me, heroes are something, not from cinema. For me, the heroes are Swami Vivekananda. For me, the heroes are Netaji. For me, the heroes are Azad, Bhagat Singh. And the unsung heroes, the real heroes of this nation, are not the ones who are known. The heroes who are very rarely we get to know them. Very small fragment of society only knows them. For example, there's an individual called, a senior citizen called Vanajeevi Ramaya. All through his life, he was a small-time laborer. He never had, apart from his physical labor, he never had anything to make a living out of, like he used to do he does hard labor. You take a bunch of saplings, young saplings, tie it under his cycle. He used to keep on planting them all through the parts of Khammam. For decades together, he planted lakhs and lakhs and lakhs of trees. And he never sought recognition. He never sought recognition for what he did. And finally, I'm glad that central government gave him Padma Shri Award in recent times. I'm glad for that. Look forward. Look forward for the heroes within your vicinity. Hardly they're known. Hardly they're known. Recently, in one of my political party meetings, I'm sorry, I'm not able to get his name. There was some kind of floods in one of the Rayalaseema areas, Annamaya Dam. The floods were happening, and it is able to immerse the villages. And not even government was not reacting, but this one individual, who was a very small-time employee in the irrigation department, he saved 300 lives just telling them, please run away. What is like in his villages are going to get drowned. Can you imagine? We will never get to know that kind of people. Always your mothers and the real heroes in our family, they're within our vicinity, even within your family. Our parents who really does great amount of hard work to get us educated, to provide us food, to provide us shelter. We don't know their sacrifices they made for us. Acknowledge your parents. They are really heroes for us. Please kindly acknowledge your parents. I know that you know acknowledging, but never undermine, just because most of the time we take people of our near and dear for granted. But there is a lot of hard work to make us to fulfill our dreams. So I prefer heroes in real life. That's what I prefer. So always look for real heroes around you.
and kindly acknowledge them, take inspiration from them. You have a choice. The final conclusion statement. You have a choice. You want to make a life of an impact. You want to make an impactful life, or you want to make an income-oriented life. The choice is yours. I prefer to live a life of impact, an impactful life, not an income-oriented life. That's why I never did. I made a very conscious call because of my set of rules and my moral framework. I had a great opportunity to do ads, which I could have earned a lot of money, a lot of crores. Maybe I would have bought this building when I was to do it. By then it was cheap then. But I never made it. The reason was I never wanted to run behind money. For me, I want to leave an impact on the generation, and I want to be grateful to the generation who had sacrificed. That's the reason I want to live a life of impact than a life based on income. And we have a choice of, you want to be a man of success or are you a man of value? I prefer to be both. You can have values, at the same time you can have success. Don't go for shortcuts in life. I never made shortcuts. And the future is going to be yours. My final words are this. I read in one of your SEER journals only. A person can't be perfect. Maximum he can be a chartered accountant. So you're close to perfection. So wishing you very, very best for your future. Telugu cheppala? Okay, I have to take excuse from my friends from Bangladesh and Sri Lanka. And also people, I think I heard that a lot of people from different states came or gathered up here. So now I'll conclude my remarks in Telugu. నాకు ఇప్పుడు సడన్గా తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కష్టమని. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అనేవాళ్ళు క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అవ్వ. మీరు సాధించకపోతే ఇంకెవరు సాధిస్తారు? మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు ఈ దేశాన్ని సాధించగలరు? ఇంకెవరు సక్సెస్ సాధించగలరు? నేను కోరుకునేది మీ అందరి నుంచి ఒకటే. నేను కోరుకునేది ఒకటే. మిలీనియల్స్ అనగానే మిలీనియల్స్ మేబీ యువర్ అందరూ నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ మస్ట్ బి మిలీనియల్స్ అనుకుంటాను. మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ మిలీనియల్స్ ఐ థింక్. 2000 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు అనుకుంటాను మీ అందరూ. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. ఓకే. మిమ్మల్ని అందరూ అండర్మైన్ చేస్తారు, మిమ్మల్ని అందరినీ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు. యూ ప్రూవ్ దెమ్ దే ఆర్ రాంగ్. అందరికీ నేను ఏదో చెప్తాను, వయసు వచ్చేసినంత మాత్రాన, తెల్ల జుట్టు వచ్చినంత మాత్రాన జ్ఞానం ఉందని కాదు. ఈవెన్ ఎందుకు చెప్తానండి ఈ మాట, బై ది ఏజ్ ఆఫ్ 10 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు జీనియస్లు అంటారు. చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటారు వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్ని, వాళ్ళ క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్ని మన సిస్టమ్ ద్వారా చంపేస్తాం. మన ఫోర్స్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ ద్వారా యూ బ్రేక్ ద రూల్స్. ఫస్ట్ లెర్న్ ద రూల్స్, బ్రేక్ ద రూల్స్. ఎంత పెద్దవాడైనా సరే, ఎంత గొప్ప ఏ స్థాయి వ్యక్తి అయినా సరే, యూ ఎనలైజ్ దెమ్. బాగా ఎనలైజ్ చేయండి, వీళ్ళు సరిగ్గా ఉన్నారా లేదా, మన రియల్ రోల్ మోడల్సా కాదా. వాళ్ళు రోల్ మోడల్స్ కాకపోతే యూ బీ యువర్ ఓన్ రోల్ మోడల్. మీరు ఎవరిని కూడా జస్ట్ బికాస్ సమ్వన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, సమ్వన్ హ్యాస్ గట్, చాలామంది పెద్ద పేరు ఉందని కానీ, లేదంటే ప్రపంచం అంతా వాళ్ళ విశ్వవ్యాప్తమైన పేరు ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయారు.
విలువలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పేరున్నంత మాత్రాన విలువలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. డబ్బున్నంత మాత్రాన విలువలు ఉంటాయని మీరు అనుకోకండి. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు, పేరున్న వాళ్ళందరూ మహానుభావులు అనుకోకండి. నిజమైన మహానుభావులు బయటకు కూడా రారు. అందుకే మీకు నేను చెప్పదలుచుకుంది, మీరు ప్రతి ఒక్కరిని గుడ్డిగా నమ్మద్దు. ఎవరినైనా సరే, యువర్ థింకింగ్ మైండ్స్, మీ లాజికల్ మైండ్స్ ఆఫ్ రేషనాలిటీ, మీరు ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు మీరు నిర్ణయించుకునే శక్తి మీ దగ్గర ఉంది. గుడ్డిగా ఎవరిని నమ్మకండి, గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకండి ఎవరిని. మీరు ఆలోచించండి. నిజంగా మీకు నాలాంటి వాడిని కూడా మీరు ఏం చేయాలి, ఇతను ఎంతవరకు సరిగ్గా ఉన్నాడు, ఎంతవరకు సరిగ్గా లేదు, ఎంతో కావాలో తీసుకొని మిగతా వదిలేసింది. గుడ్డిగా 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 ఎవరిని నమ్మం, ఇన్క్లూడింగ్ గాడ్. అలాగే మీ సక్సెస్, మన పర్సనల్ సక్సెస్సే దేశానికి పెట్టుబడి. మన పర్సనల్ సక్సెస్సే మీరందరూ ఏమనుకుంటారు, నా పర్సనల్ సక్సెస్ స్వార్థం కాదు అది. ఇమాజిన్ యూ బికమ్ గ్రేటెస్ట్, మీరు రేపొద్దున మీకు ఫైనాన్షియల్ విజర్డ్స్ అవుతారు. యూ మైట్ వన్ ఆఫ్ యూ మైట్ గో టు వాల్ స్ట్రీట్, మేబీ వన్ ఆఫ్ యూ బికమ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్. మీరు ఏదైనా సరే, యువర్ ఎంటైర్ సక్సెస్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ దిస్ నేషన్. ఈ దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని మీరు మీ పర్సనల్ సక్సెస్, సో లెట్ మీ సే, అది నాకేదో తెలుగులో చెప్పడం కొంచెం సడన్గా ఆ ప్రిపరేషన్ లేను నేను. లెట్ మీ సే దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఓకే? ఆల్ యువర్ పర్సనల్ సక్సెస్ may contribute in making our motherland Bharat a stronger, self-reliant and a righteous nation. If not you, who else? Jai Hind. నా హృదయానికి దగ్గరైన జనసేనకి అండగా నిలబడ్డ ఇప్పటం గ్రామ పెద్దలకి, వయసులో నాకంటే పెద్దైన ప్రతి ఒక్కరికి ముందుగా నా పాదాభివందనాలు. మీరు ఎంతో ప్రేమతోటి మార్చి 14న మేము సభ నడుపుకోవాలి అంటే, సభ నడపాలి అంటే చాలామంది ముందుకొచ్చి ప్రభుత్వం, వైసీపీ ప్రభుత్వం బెదిరింపులకు కానీ ఇబ్బందులకు కానీ గురి చేస్తే అందరూ అడుగు వెనక్కేసి క్షమాపణలు అడిగారు, మేము ఈలేకపోతున్నామని. కానీ ఒక ఇప్పటం గ్రామం ప్రజలే వాళ్ళు వైసీపీ అయితే అంటే వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు అయితే మాకు భయం లేదు, మేము ఇస్తామని చెప్పి మాకు మీరు అండగా నిలబడి రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని దిశానిర్దేశం చేసే ఇప్పటం సభకి మీరు సహకరించినందుకు, మీరు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, మీ గడపలు కూల్చేసినప్పుడు, మీ ఇల్లు కూల్చేసినప్పుడు పనిలో ఉండి ఒకటే పెట్టుకున్న, నాకు అండగా నిలబడ్డ నా ఇప్పటం గ్రామానికి నేను అండగా నిలబడతాను. ఆగమేఘాల మీద పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. ఎప్పుడు కూడా ఈ భూసేకరణ, రోడ్లు వైడనింగ్లో, రోడ్లు విస్తరణ కార్యక్రమం, భూసేకరణ, పొలాలు కోల్పోవడం, చాలామందికి ఇది ఎందుకు ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నానంటే, మనం ఒక ఇల్లు అనుకుంటాం, మన పొలం అనుకుంటాం, మన నేల అనుకుంటాం, అది ఎమినెంట్ డొమైన్ అని చెప్పి సార్వభౌమాధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. విచక్షణారహితంగా దాన్ని వాడేసి మనం ఉంటున్న నివాసాలు కానీ, మన సేద్యం చేసుకుంటున్న పొలాలని కానీ ప్రభుత్వాలు తీసేసుకొని సరైన దానికి ఒక పారితోషికం ఇవ్వకుండా
కూల్చేసినప్పుడల్లా నాకు నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది చిన్నప్పటి నుంచి. ఈ ఆవేదన నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. ఎమినెంట్ డొమైన్ అంటే ప్రభుత్వం తాలూకు సార్వభౌమాధికారత. అంటే ప్రభుత్వం పబ్లిక్ యూస్ కోసం మీ ఇల్లు కావాలి అంటే కాంపన్సేషన్ కూడా పే చేయకుండా తీసేసుకోవచ్చు. చాలా విచక్షణతో చేయాలి. కానీ దాదాపు ముఖ్యంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం గత దశాబ్దాలుగా ప్రజల ప్రైవేట్ ఆస్తులు కావాలి, ప్రభుత్వ పబ్లిక్ యూసేజ్కి రోడ్లు విస్తరణ జరగాలంటే కొన్నిసార్లు ఇల్లు కోల్పోతాం. కానీ దానికి తగినంత పారితోషికం ఇవ్వాలి. అవి ఇవ్వకుండా కొట్టేయడం, కక్షపూరితంగా కొట్టేయడం, ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించాయి. 2009 కూడా భీమ్రావ్ బస్తీ అనే ఒక బస్తీని కూలగొడితే నేను బయటకు వచ్చినాను మొట్టమొదటిసారి హైదరాబాద్లో. అదే వేదన మళ్ళీ నాకు మన ఇప్పటం గ్రామం, మన ఇల్లు గడపలు కూలగొడితే నాకు అంతే వేదన వచ్చింది. నాకు మీ గడపలు కూల్చారు, ఇప్పటం గ్రామ ప్రజల గడపలు కూల్చారు. వైసీపీ గడప కూల్చే వరకు జనసేన నిద్రపోదు. నేను పెద్ద రాజకీయ నేపథ్యం కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాడిని కాదు. ప్రజలకి కష్టం వస్తే, కన్నీళ్ళు వస్తే కనీసం ఒక భుజం కాద్దాం, మీ కన్నీళ్ళని తుడుద్దాం. ఎప్పుడో మేము ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక నేను ఎలాంటి రాజకీయాలు చూస్తున్నానంటే, ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక మేము అండగా నిలబడతాం, ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక మీకు న్యాయం చేస్తామని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేను కోరుకుంటుంది ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినా రాకపోయినా నా వంతు సహాయం మేమేం చేయగలం. మీ గడపలు కూలిస్తే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను ₹1,00,000 ఇస్తాను, 5 లక్షలు ఇస్తాను అనొచ్చు. కానీ నా వంతు, నాకు నిలబడ్డ నా గ్రామానికి, నా ఇప్పటం గ్రామానికి జనసేన పార్టీ తరపున ₹1,00,000 ఇద్దామని మేము నిర్ణయించుకోవడానికి మీరు మాకు నిలబడినప్పుడు నాదైన వంతు సహాయం చేయకపోతే నేను ఎన్ని మాటలు చెప్పినా నిష్ప్రయోజనం నాకు అనిపించింది. ఇదేదో డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వడం కాదు, మనసు కదిలిస్తున్నాను. మీ కష్టంలో నేను ఉన్నానని చెప్పడానికి, మాకు నిలబడ్డ మా సోదరులకి, మా తల్లులకి, మా ఆడపడుచులకి, మా పెద్దలకి భరోసా కల్పించడానికి చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాను, పట్టు విడుపు ఉండాలి రాజకీయంలో. ఈరోజు వైసీపీ చేసింది, ఇప్పటం గ్రామం ప్రజలు జనసేన పార్టీకి అండగా నిలబడ్డారు, స్థలం ఇచ్చారు, పొలాలు ఇచ్చారన్న ఒక్క ఏక కారణంతో, మీకు రోడ్లు వైడనింగ్ అని చెప్పి ఒక కారణంతో విచక్షణారహితంగా కొట్టేశారు. విచక్షణారహితంగా. నిజంగా రూల్స్ అందరికీ వర్తించాలి. 20 అడుగులేమో ఒక చోట ఉండి 60-45 అడుగులను కొట్టేసి 20 అడుగులను వదిలేసి ఆ పక్కనే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని వదిలేసి నిజంగా త్రికరణ శుద్ధిగా చెయ్యాలి అంటే చాలా పద్ధతిగా చేయొచ్చు, ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటాయి. కానీ ఇది కక్షాపూరితంగా చేశారు, చాలా కక్షపూరితంగా చేశారు. అందుకని నేను మీకు నిలబడున్నా. మీ నుంచి నేను భరోసా ఇస్తుంది మీకు ఒకటే, మీ కష్టాల్లో మేము ఉన్నాం, మీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాం. నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాను, మీరు భయపడకండి. ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు మీరు చూపించిన తెగింపు అమరావతి రైతులు కూడా చూపించుంటే అమరావతి కదిలేదు కాదు ఇక్కడి నుంచి. ఎందుకంటే భయపడకూడదు. వాళ్ళకి భయపడితే మనుషులు చంపేస్తారు. ప్రభుత్వం ఉన్నది మనకు సహకరించాలి, మనల్ని భయపెట్టే పరిస్థితులు ఉండకూడదు. అందుకని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని
ఈ రోజున మీకు దాదాపు 39 కుటుంబాలకి నేను ఇచ్చే ₹1,00,000 అద్భుతాలు జరిగిపోతాయి నేను ఇవ్వట్లేదు. కాకపోతే నా వంతు మా జనసేన పార్టీ వంతుగా నేను మీకు ఇస్తా ఉన్నాను. ఇది నేను అద్భుతమైన సహాయం అని నేను చెప్పట్లేదు. దయచేసి మీకు ఆ రోజు జరిగిన మీ కష్టాలకి, మీ ఇబ్బందులకి, మీ భయాలకి, ఆ రోజు చిన్న బిడ్డలు ఏడుస్తూ ఉంటే చాలా బాధ కలిగించేసింది. అలాగే నేను స్థలానికి నాకు ఎవరు గుర్తు రావట్లేదమ్మా. ఆ రోజు తల్లి ఎవరో ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరా అమ్మా, నా బిడ్డ అనే మీరేనా? ఆ రోజు మిమ్మల్ని కలిసాం. అంటే నన్ను ఒక బిడ్డలాగా ఆదరించి, అంటే ఇది మీ అందరికి ఇచ్చే గౌరవం. దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి. ఒక మాట, ఆ రోజు అంటే ఇలాంటి తల్లులు ఎందరో ఇక్కడ కూర్చొని ఆ రోజున ఆడపడుచులు, పెద్దలు మా సభకి నిలబడ్డారు. అది నన్ను కదిలించింది. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. మన ఇప్పటం గ్రామానికి జరిగిన దెబ్బ, ఆ గుండెల మీద గాయం, దానికి మందు జనసేన రాస్తుంది. వాళ్ళు దెబ్బ కొడితే దానికి మందు మేమిస్తాం. ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ రోజున ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా మీరు వచ్చి నిలబడి, ఒక్కో తల్లి నా బిడ్డ పవన్ కళ్యాణ్ నా బిడ్డ కోసం ఇస్తున్నానంటే నిజంగా నన్ను చాలా చాలా కదిలించేసింది. ఏ ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆనుద్ది నాకు దీని ముందు? మీ గుండెలో ఇచ్చిన, ఈ తల్లి ఇచ్చిన గుండెలో స్థానం ముందు, మీ గుండెలో ఇచ్చిన స్థానం ముందు ఏ పదవైనా చాలా చిన్నది. దాన్ని గౌరవిస్తాను. కానీ రాజ్యాంగ పదవిని సాధించడం కూడా అసాధ్యం కాకపోవచ్చేమో, కానీ అందరికీ మీ గుండెల్లో పదవి, ఆ స్థానం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అలాంటి స్థానం, మీ గుండెలో స్థానం నాకు ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. బేసిక్గా, మౌలికంగా కృతజ్ఞత లేని సమాజం ముందుకెళ్దు, కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తులు. ఈ సందర్భంలో నేను మీకు ఒకటి తెలియజేసుకుంటాను. నాకు జీవితం పట్ల చాలా కృతజ్ఞత. నాకు ఒకళ్ళు ఇంత పట్టుమని ఒక పిడికి అన్నం పెడితే గుండె బరువు, కృతజ్ఞత గుండె బరువు ఎక్కే వ్యక్తిని నేను. మట్టి మనిషిని, నేల మనిషిని నేను. సినిమాలో ఉండొచ్చు కాక, కానీ నేను సగటు గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందినవాడిని నేను. అందుకే నాకు మీ కష్టాలు, మీరు మట్టిని పట్టుకునే చేతులు, అవి మట్టి ఇచ్చే సువాసన ఎంత ఖరీదైన సెంట్లు కూడా ఏమో, అలాంటి మట్టి సువాసనతో నిండిన మీ అందరికీ మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. నేను కోరుకుంటుందల్లా, ఈ దేశంలో, మన నేలలో సగటు మనిషి, ఈ తల్లి ఉంది, ఇక్కడ కూర్చున్న తల్లులు ఉన్నారు, బిడ్డలు ఉన్నా లేకపోయినా, ఆదుకునే కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నా లేకపోయినా, మీరు రోడ్డు మీదకి వచ్చి నాకు అన్యాయం జరిగింది అంటే మిమ్మల్ని ఆదుకునే పాలనా వ్యవస్థ ఉండాలి. అలాంటి వ్యవస్థకు అడుగులు వేయాలని నేను కోరుకుంటాను. అంతేగాని ఒక రాజకీయ నాయకుడు తెలిస్తే తప్ప నాకు పని అవ్వదు, ఒక అధికారికి లంచం ఇస్తే తప్ప పని అవ్వదు. ఇవి కాకుండా నాకు కష్టం వచ్చింది, నేను ప్రభుత్వ శాఖకి వెళ్ళా, నా అర్జీ ఇది, లేదంటే నాకు పెన్షన్ రావట్లేదు, లంచాలు అడగకుండా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాలని కోరుకుంటాను. ఇంతమంది యువత ఉన్నారు. ఈ యువతకి మిమ్మల్ని ఎంతసేపు వాడుకునే వదిలేయటం కాదు, మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టను నేను. మీకు నేను ఏం చేయగలను? మీకు నేను
ఒక్కొక్క నాయకులు వచ్చి మాట్లాడతారు, ముఖ్యంగా ఈ వైసీపీ నాయకుడు మాట్లాడతాడు, 30 సంవత్సరాలు నేను పాలించాలనుకుంటాడు. సంతోషం, పాలించండి. కానీ నేనేం ఆలోచిస్తానంటే 30 సంవత్సరాలు మీరు ఇంకొక బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకున్నాను. నా భవిష్యత్తు కోసం నేను కోరుకోను. మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు బాగుండాలి, మీరు బాగుండాలి. మౌలికంగా వైసీపీకి జనసేనకి తేడా ఇదే. వైసీపీ 30 సంవత్సరాలు మేము ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం, 30 సంవత్సరాలు మీరు ఎదగాలని నేను కోరుకున్నాను. అది వాళ్ళకి నాకు తేడా. మొన్న ఈ మధ్యన సజ్జల గారు మన ఇప్పటం గ్రామం కూల్చివేతల వెనకాల కనిపించే ముఖ్యమంత్రి కాకుండా కనిపించని ముఖ్యమంత్రి, డిఫాక్టో సీఎం సజ్జల గారి ప్లానింగ్ ఇదంతా. సజ్జల గారు చాలా బాధపడతారు. ఒక సందర్భంలో మీ ఆధిపత్య ధోరణి అంటే ఆయన చాలా బాధపడ్డారు. చదువుకున్న వ్యక్తి, జర్నలిజంలో బాగా గొప్ప పరిణితి చెందిన వ్యక్తి. ఆయన ఒక మాట అనగానే నా మీద చాలా, అంటే ఆధిపత్య ధోరణి అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం అంటే, సజ్జల గారు, నేను సభాముఖంగా చెప్తున్నా, మా ఇప్పటి గ్రామం సోదరులు తల్లులు సాక్షిగా చెప్తున్నా, ఆధిపత్యం అంటే అహంకారం అండి. అంటే మీరే పెట్టి పుట్టారు, మిగతా వాళ్ళు కాదు, మిగతా వాళ్ళకు మీకు బానిసలు, మేము పడేస్తే మీరు తినేవాళ్ళు, మీరు ఇసిరేస్తే మేము ఏరుకునేవాళ్ళం అన్న ఆలోచన ధోరణి అండి. దాన్ని ఆధిపత్య అహంకారం అంటామండి. అంటే మీకు ఎవ్వడూ నోరు తెరిచి మాట్లాడకూడదు. ఆధిపత్యపు అహంకారం అంటే ఏంటంటే, 2 కళ్ళు లేని ఒక వ్యక్తి మనకేదో ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారని చెప్పి పెన్షన్ రావట్లేదని అంటే ఇంటికి వెళ్ళి బెదిరించడం అని. విజయనగరం జిల్లాలో కడపలో ఒక దివ్యాంగుడు, ఒక కుర్రవాడు మన సభకు వస్తుంటే రైతు మనకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు, వెళ్తే నేను చేస్తామంటే దాన్ని ఆధిపత్యపు అహంకారం అంటాం. ఒక సగటు అణగారిన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తి కావచ్చు, ఏ వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తి అయినా కావచ్చు, రాజకీయం మేమే చేయగలం, ఇంకెవడు చేయకూడదు అని మిగతా వాళ్ళని కనీసం నామినేషన్లు కూడా వెయ్యనివ్వని పరిస్థితి ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని ఆధిపత్యపు అహంకారం. సజ్జల గారు మీకు ఈరోజు ఈ మాట చెప్తున్నాను, మీరు డిఫాక్టో సీఎం కాబట్టి చెప్తున్నా, మీరు రేపటి నుంచి తిట్టించుకోండి, నా మీద దాడులు చేయించుకోండి, నాకు ఓకే. నేను అన్ని సిద్ధపడే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను, అన్ని సిద్ధపడే. మీ ఉడత ఊపులకి జనసేన భయపడదండి, పవన్ కళ్యాణ్ భయపడదు. మీరు మాకు అండగా ఉన్న గ్రామాల ప్రజలని ఎవరిని, ఒక్క వ్యక్తినైనా సరే ఇబ్బంది పెడితే మేము ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో 24లో వచ్చే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన రోజున మీరు మా వాళ్ళ ఇళ్ళు ఏ కారణం పెట్టి కూల్చేశారో, లీగల్ ప్రాబ్లం మీరు చెప్పారు కదా, లీగల్గానే చూపించారు కదా, నేను కూడా లీగల్గానే అదే లీగల్ విధానం ద్వారానే మీ వైసీపీ అప్పటికి ఎక్స్ఎమ్మెల్యేస్ అయిపోతారు, ఎక్స్ఎమ్మెల్యే కూల కొడతామండి, కూల కొట్టిస్తాం. మీరేంటి తెగించి వచ్చారా? మీరు ఒక్కళ్ళైనా రాజకీయం చేయగలిగేది? మిగతా వాళ్ళేమి చేతగాని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా? మా మంచితనం, మా సహనం, మా సంస్కారం మనుషుల్ని దాడులు చేయలేక, కోడికత్తులతో గీయించుకొని డ్రామాలు ఆడలేక, ఓ అంబేద్కర్ గారినో, గాంధీ గారినో, నేతాజీ గారినో, కన్నేగంటి హనుమంతు గారినో అలాంటి స్ఫూర్తితోటి, ఒక పింగళి వెంకయ్య గారి స్ఫూర్తితోటి ముందుకెళ్ళే వాళ్ళం కాబట్టి మేము చాలా సంస్కారంగా చేద్దాం అనుకుంటాం. కానీ మీకు అన్నిసార్లు వీళ్ళకి సంస్కారం పనిచేయదు. వీళ్ళకి, ఈ వైసీపీ వ్యక్తులకి సంస్కారం పనిచేయదు. ఒకసారి చూపించాలి, ఒకసారి తప్పదు. వీళ్ళకి మంచి మర్యాద పనిచేయదు. ఒకసారి మనిషికో మాట, గొడ్డుకో దెబ్బ అంట. మీరు నాయకుల్లా ప్రవర్తిస్తే మేము నాయకుల్లా మాట్లాడతాం, మీరు వీధి రౌడీల్లా ప్రవర్తిస్తే
వీధి రౌడీలకి మాకు ఏం చేయాలో మాకు బాగా తెలుసు. అలాగే ఈ మధ్యన వైసీపీ నాయకుడు అది జనసేన కాదు రౌడీ సేన అని. మీరు చేతిలో తల్వార్లు కత్తులు పట్టుకొని వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపించేసి అలాంటి హంతకుల్ని వెనకేసుకొచ్చి మద్దతు ఇచ్చి వివేకానంద రెడ్డి గారిని హత్య చేయించి ఆ హత్య చేసిన వాళ్ళని వెనకేసుకొచ్చి అలాగే రేప్ జరిగితే 1 రేపులకి ఏమైపోతాయనే ఒక కుసంస్కారం. ఆ మాటకి నాకు ఒకటే అనిపించింది, 1-2 రేపులే కదా ఏంటి గోల చేస్తారేంటండి. ఇక్కడ చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, నాకంటే వయసులో ఉన్న పెద్దలు చాలామంది. కొంతమంది ఎమర్జెన్సీ టైంలో మీకు కొంత అనుభవాలు ఉండుండొచ్చు దీంట్లో. నేను చిన్నప్పుడు నెల్లూరులో స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మా టీబీ హాస్పిటల్ ఉండేది మా స్కూల్ ఎదురుగా. ఆ గోడల పైన ఒకటే రాసేవాళ్ళు, రమీజాబీ హత్య కేసులో దోషుల్ని నిందితుల్ని శిక్షించండి అని. నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు అర్థమైంది కానీ రోజు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఆర్ఎస్యూ అని రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ రాసి రమీజాబీ దోషులను శిక్షించండి అని. ఒక వయసుకు వచ్చాక ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి రమీజాబీ కేసు ఏంటనంటే, రమీజాబీ అనే కేసుని ఆవిడ భర్తని హైదరాబాద్ నల్లకుంట పోలీస్ స్టేషన్లో సామూహిక మానభంగం చేస్తే భర్తను చంపేశారనుకుంటా. అది 3 సంవత్సరాలు ఎమర్జెన్సీ టైంలో జరిగితే ఒక్క సంఘటనకి 4 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసింది ఎంటైర్ మానవ హక్కుల సంఘంతో సహా. అంటే కన్నాభిరాణ్ గారు అనుకుంటా. కానీ ఆ కేసుకి అలా మాట్లాడగలరా? ఇలాంటి వ్యక్తులుంటే ఆ రోజుల్లో ఏం జరిగింది న్యాయం అంటే, నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అంత తోలు మందం వచ్చేసింది నాయకులకి. అంటే నీకు అన్యాయం జరిగితేనే, మన ఇంట్లో బిడ్డకి జరిగితేనే ఘోరం తప్ప, మన గడప కూలితేనే ఘోరం తప్ప, ఎదుటివాడి గోడ కూలిపోయినా, ఎదుటివాడికి అన్యాయం జరిగినా, ఇంకొకటికి జరిగినా అది మనకు సంబంధం లేదు. మనకు జరిగినప్పుడే కడుపు మంట. జనసేన నేను అందుకు పెట్టలా. నాకు జరిగే వరకు నేను వెయిట్ చేయలే. నా బిడ్డకి అన్యాయం జరిగే వరకు నేను వెయిట్ చేయలే. ఎక్కడో ముఖం తెలియని నా ఒక బిడ్డ, నా కులం కాదు, నా మతం కాదు, నా ప్రాంతం కాదు, ఒక బిడ్డకు అన్యాయం జరిగితే స్పందించాలి. ఎందుకంటే నా బిడ్డకు అన్యాయం జరిగే వరకు నేను రాను. ఇంకో బిడ్డకు జరిగితే వస్తాం దానికి. నా ఇంటి గోడ కూల్చే వరకు నేను వెయిట్ చేయలే. భీమరావు బాడ సగటు అణగారిన వర్గాల బస్తీని కూలిస్తే బయటకు వచ్చాం మేము. ఈ రోజున నా ఇల్లు కాదు కూల్చింది ఇప్పడం గ్రామం, కానీ నా సాటి మనుషులు, నా సాటి ప్రజల ఇల్లు కూలిస్తే, అన్యాయంగా కూలిస్తే, పద్ధతి పాడు లేకుండా కూలిస్తే అందుకు నేను వచ్చాం. అన్యాయం నాకు జరిగే వరకు నేను వెయిట్ చేయను. నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు మీకు మాట్లాడుతున్నాను. మీరు ఓట్లు వేస్తారో వేయరో వచ్చే ఎన్నికల్లో నాకు తెలియదు. నేను మీకు ఒకటే మాటిస్తున్నాను, మీరు ఓట్లు వేసినా వెయ్యకపోయినా గుండె మీద చేతులేసి చెప్తున్నాను, ఆవిడ నన్ను బిడ్డ అనుకున్న ఈ తల్లి ఒట్టే చెప్తున్నాను, మీకు నేను అండగా నిలబడతాను. ఎందుకంటే మనం ఒక అమెరికాకు చెందిన ఒక గిరిజనుడు రెడ్ ఇండియన్ అనే మాట, డబ్బుల విలువ గురించి మాట్లాడతా, నోట్ల కట్టలు, వేల కోట్లు వీటి గురించి మాట్లాడతా ఆయన అన్నమాట, ఆఖరి నీటి బొట్టు తాగని పరిస్థితికి వచ్చే వరకు, చివరి కొమ్మ, ఆఖరి చెట్టు కూలిపోయే వరకు, చివరి ఒక వాయువు కలుషితం అయ్యే వరకు మనకి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ నోట్ల కట్టలు తినలేమని చెప్పి. సో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం, ఉపాధి కల్పించే ఈ వ్యవస్థ ఇలాంటివన్నీ లేనప్పుడు, క్రియేట్ చేయనప్పుడు మనం ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదించుకున్న వైసీపీ నాయకుల్లాగా, ఈ దుర్మార్గుల్లాగా తినడానికి పనిచేయవ డబ్బులు, మీరు చచ్చిపోయేటప్పుడు తినడానికి పనిచేయవ డబ్బు. మీరు ఇంతమంది కన్నీళ్ళ మీద కడతా ఉన్నారు మీరు కోట్లు, మీరు మీ ఫ్యూడలిస్టిక్ కోట్లు. ఇంతమంది కన్నీళ్ళ మధ్య యువతని వాడుకోవడం తప్ప యువత కోసం ఆలోచించే పరిస్థితులు ఎవరు లేరు. నిజంగా కడుపు వేదంతో కడుపు మండి వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి. మమ్మల్ని మాట్లాడితే నువ్వు రౌడీ సేన అంటాడు ఈయన పెద్ద మనిషి. ఆ పెద్ద మనిషికి చెప్తా ఉన్నాను, బాబు మాది రౌడీ సేన కాదమ్మా, విప్లవ సేన. మాది
రౌడిజం చేసే వాళ్ళకి, గుండాయిజం చేసే వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగితే మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా. మీకు తెలియదు కానీ మీకు అనిపిస్తుంది, మాకు రౌడీలా అనిపిస్తున్నాం మేము. ఒకవేళ మీలాంటి దౌర్జన్యాలు చేసే వాళ్ళకి మేము రౌడీలా కనిపిస్తాం, నాకు ఓకే. కానీ ప్రజల దృష్టిలో మేము విప్లవకారులు, మేము గుర్తుపెట్టుకో. మీరు పిచ్చి వేషాలు వేస్తే, రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, మీరు మాట్లాడితే మీరు హత్య రాజకీయాలు చేయగలం అనుకుంటున్నాను. మీరు ఈరోజున పొద్దున కూడా నేను న్యూస్లో చూస్తూ ఉన్నాను, మేము హత్య రాజకీయాలు చేయలేదు. మన అనంతపురం చెందిన ఎమ్మెల్యే ఎవరు తమ్ముడు సోదరుడు అని, మేము హత్య రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే మేము ఏదో ఒక క్రిమినల్లో ఒక హంతకుడు ఆయన ద్వారా మేము చేంజ్ చేసేయగలం. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు. అలాగే ఈ రోజున కూర్చోబెడితే ఇంకొక అపోజిషన్ పార్టీ ఆయన కూడా మా టార్గెట్ అని. నాకు అర్థం కాలేదు, మీరు వైసీపీ పార్టీనా, వైసీపీ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషనా, ఉగ్రవాదుల సంస్థ? ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు? సజ్జల గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఒకవైపు ఏమో ఇప్పటం గ్రామాలు ఇల్లు గుల్పిస్తాం, లేదంటే మేము హత్య రాజకీయాలు చేయలేక అంటాం. ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు అందరూ? ఇదా మీరు ఇచ్చేది ప్రభుత్వాలకు? మీరు ఇచ్చే సలహాలు? మేమంతా చేతులు ముడుచు కూర్చున్నాము, మేము చేత కాదనుకున్నారా? మాకు బెదిరిస్తారంటే మీరు అందరినీ, మా వాళ్ళందరినీ. ఎవరు మాకు అండగా నిలబడకూడదు, బెదిరించేస్తారు. ఒక మాట మేము మా వాళ్ళకి ఎవరు రాకూడదా? మాకు అంటే రాజకీయం మీరే చేయాలా, మేము చేయకూడదా? మీకేనా సాధ్యం, మాకు సాధ్యం కాదా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? రాజకీయానికి పెట్టి పుట్టాలా? మేము చేయలేమా రాజకీయం? మా వల్ల కాదా? చేసి చూపిస్తాం. ఈ ఫ్యూడలిస్టిక్ కోటలు బద్దల కొట్టి 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 తీరుతాం. ఏం మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కళ్ళు? మీ తాటాపు చప్పుళ్ళకి మేము బెదరం మేము. ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాం, నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక ఎస్సీ కులానికి చెందిన యువకుడు నామినేషన్ వేద్దాం జనసేన తరపున ఎంపీటీసీగా బెదిరించి వచ్చి బెదిరించేశారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఒక ఆటో యాక్సిడెంట్ చచ్చిపోయాడు ఆ కుర్రోడు. ఆ కుర్రోడు చెప్పిన ఆఖరి మాట, పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్ప. అంటే ఎవరు రాజకీయం చేయకూడదు, మేమే చేయాలి. నాకు చిరాకు ఏంటంటే అధిక సంఖ్యాకులు అధికారంలో ఉండాలి. అధిక సంఖ్యాకులు కేవలం రాజకీయం కొద్ది మందికే కాదు, అందరికీ చేయగలగాలి. ఒక రెల్లి కులస్తుడు ఓట్లు పడతాయా లేదా నాకు అనవసరం, నువ్వు నామినేషన్ వెయ్యాలి. నువ్వు గెలవచ్చు గెలవకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. గుంటూరు జిల్లాకు వస్తే నూరు భాషలు కానీ దూదేకుల కులాల నుంచి కానీ ఎంతసేపు అన్నా మాకు ఇవి రాలేదు కాదు, మీకు మీరే ఇచ్చుకోగలిగే స్థాయిలో మీరు ఉన్నారు. అలాగే రెల్లి, మాల, మాదిగ, ఎంబీసీలు కానీ, బీసీలు కానీ, నూరు భాషలు కానీ, దూదేకులు కానీ, గౌడ, శెట్టిగౌడ, బలిజ, కాపు, యాదవ, ఈ కుల సమూహాలన్నీ ఎంతసేపు మీరు దేహి అన్న ధోరణి నుంచి మనం బయటికి రావాలి. ఇది చాలామందికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఈ మాట. నా కోరిక ఒకటే, ఎంతసేపు మీరే ఇచ్చే స్థానంలో ఉండకూడదు, మేము కూడా తీసుకునే స్థానంలో ఉండకూడదు. ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ కుదరదు. నాకు లెవెల్ ఫీల్ కావాలి, అందరం సమానం. సమర్థత, ప్రతిభ, వారి తాలూకు గుణగణాలు, వీటిని బేస్ చేసుకొని అందరూ ఎదగాలని కోరుకుంటాం తప్ప కేవలం మేము పెట్టి పుట్టాం, మేమే చేయగలం రాజకీయం, ఆ ధోరణి మటుకు స్వస్తి పలకాలి.
నేను తూర్పు కాపుల సభలో కూడా మాట్లాడుతూ 24, 29 నేను ఒక్క ఎన్నికలకి నేను ప్లాన్ చేయట్లా. నాకు తెలుసు ఈ మనుషులు నాలాంటి వ్యక్తినే ఇంత అభిమాన బలం ఉన్న నన్నే ఇంత ఇబ్బందులు పెడుతుంటే ఎక్కడో మారుమూల ఉన్న ఒక ఇప్పటం గ్రామంలో ఒక సగటు యువకుడు సగటు ఆడపడుచుకి ఎంత ఇబ్బంది కలిగిస్తారో నాకు బాగా తెలిసిన. నేను ఒకటే అనుకున్నా, నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు, నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో సగటు మనిషి వారికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా లంచాలు ఇవ్వని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేలాగా ఈ వ్యవస్థ బలోపేతం చేయాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాలి. కుల బలం లేకపోయినా, అంగబలం లేకపోయినా, అర్ధబలం లేకపోయినా ఒక యువకుడు, ఒక యువతి వచ్చి నేను నామినేషన్ వేస్తానంటే వాళ్ళు వేయటానికి అంత ఓపెన్గా ఈ సమాజం, ఈ వ్యవస్థ, ఈ డెమోక్రసీ పనిచేయాలి, వ్యవస్థ పనిచేయాలి. అది వచ్చే వరకు మనం నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉండాలి.